Mema mo akwaba eba Abzolutegh channel we so. And then ye ba besua sene ye herbal soap. Herbal soap na no ni say. Eno ni say se me na wo de herbs aye. Ebetimi aye iduane asie no ni root no ana na aba no ana ni leaves no ana na hataw no. Eno na obetimi de aye. Ni enda ne me ba be ye Moringa herbal soap. Nti ne wasa wo ya ne se wutiti efu ni wia na leaves ni wia ena wa ro ho fine wo wia ena wo de egu blend dem de nsuo aka ho a blend te se ne amature wo e wo video yi so e wasa wo blend ma ne ye smooth fine se wo ni blender wo fia ana wo blender na bia wo pese Moringa ne scent e bia be komo eno ane se wo besi e wo wodro mu ana bibia wo di si a ebe ye no na we si leaves no e ma na ye smooth kakra na wo de nsuo aka ho nti wo ewie no e wo se wo sieve eyi chunks ana se asie no a entumi a mix ye no we ye frame na nsuo no aye very smooth ana se aye nsuo a enkekaye ni efin bia anim nti enu na me sieve so ewie no nti we no na wo de baba me se wo kosi soda no mpacha wati ase we no de baba me se wo kosi soda no nti yan fa ne say bia we ye Moringa powder ni wie no e bia wutumi nye odwuma no saada na ana se e bia wo yes we che we use ya we ya na wapa ice cubes we no na wo de egugum na wo de a chef fridge ana se wo ba chichire e robam na wo de a share wo freezer e ma na cake because ebi wo ho a bia na wo pese wo use ni wo na wo de e so nti ne wo baby ba na wa ye so sa na wo ye ne say ya cubes no wo de kosi soda no gumu a e be ma na dwu entem wo tumi use ni wo na we no me use 3.5 cups is to 1 cup of kosi soda nti no me Moringa nsuo no eno ana me de baba me se me kosi soda no nti me din kan esusu miensa cup no miensa Moringa na ma sone miensa egum nti se me se no gumu a me wi ana me de nsuo normal 1/2 aka ho nti we no se no kosi soda no so na me susu no me fa nsuo no 3 cups no me fa Moringa no so 1 cup nsuo no actually me fa 3/2 nti enu ni na ma fa kosi soda no so 1 cup e de gum na menunu mana fra fine e de si ho mana dwo ansa me use on so we no me de aka ho direct heat ni be wash we no so me ye cold process soap nti ne wo say adwansa nti we no so nsuo half na aka na e wo say me de ka me 3 no ma na ye 3/2 no eno so na me hwe gum no nti wo be nunum kama wo ya me pa che wo be bia enframa wo enye wo be bia e ho no ye enclosed because ana say ho no enframa mfa wo esa se kosi soda de ano ye din pa so wo de gunsuo mu a enye easy nti no wo ye ni sei na ebeboa wankasa e ma wo bibia wo ye bia no wontumi emfa yare embra wo especially se wo de ye wadwuma and ye wo beta mese nti se de bia wo twuko mu kakra dachi bia na hwa no wonya yare nti no bebe bia mframa wo pa na mesi kosi soda nti we say ni ma mesi ewie e de esi ho e ma na dwu ade achi so ma na dwu nti no me ba be use e de ayame soap me herbal soap no ye din ka ho asam no nti sisi an ye ba be hwe ho ye osa ye ba be use eni ye ingredient nka ye so ye de ba be ye soap no mi soap mode na ho no me be use oil nti nyoma ye be use no nyoma ye common we kitchen we ya me alcohol water can amid be space we nyoma no me wo vitamin E wa ha me wo me perfume wa ha me use honey so me use lavender essential oil nti me combine 2 oils me use silicate na me use glycerin me use glycerin ya kosi soda ash nsuo ma me sinisi wono ene me kosi soda no so na me de Moringa na me si ya no so na esi wono obi baka sa de tell me use soda ash aye bathing soap de me de bia me ka say eni sa wodi soda ash aye
ba me no me ya chairman ni me de chairman de no obi o ni problem so be use soda ash nti samanche ne se ne obe use no so a eno so say dru a ebe ha no kakoba ga samanche nti no eno ane se wo pa wo ba fa kakre bi na wo de aye nti we sisi an me glycerin me silicate ena me hwe egu me oil ni mu a me ka afra no se ne amedi ka dada no me see bathing soap de okay kan wo oil different ebom na wo de ya eno no eye pa esan say oil bi a wo de be kan wo bia ekura ne own properties a edi bibi papa bi e kan wo soap na wo ye no when me use me oil your friend fry to nkuto eno na me use sisi aso ne eduru so no me de me glycerin ana glycerin any vitamin E ena me susu dada me hwe gum no nti eno so wodi gum ana watobo ti se ne amedi ka achiremu e wo me previous videos no se wo ye sopa wo betumi e de kosi soda nsuo na egu wo oil no mu first na echire no wo hwehwe wo nyama nkae na egu ana wo de wo nyama ni na begu mu ansa wo de wo kosi soda na egu because some method no kosi soda de ebe amu ana ade no eyedu nti se wo use palm oil say na eya normally my advice say wo de wo nyama ni na begu mu ansa wo de kosi soda no because wo de gu mu na e trace fast nti no me de me glycerin vitamin E silicate egu mu dada nti si an me de me soda ash nsuo no na egu mu no soda ash man fa ne dodo te se ne ame ba be ye washing soap soda ash dodo ame fa ye wo ye 1 liter say ya with betimi you see just 50 grams of soda ash aka wo soap no mu mana abo no mane puhu but so bi so tobi na so ke so de dware na ne ho keka no e wo se wo hu be bia problem ni fi soda ash solution a wo de eka ho no nti no we say no wo ga thermometer wo betimi de check the temperature of the oil and wo line no answer wo use but so wo ni so at se ne amechere mu se ne ye carbolic soap no se ne wo test no wo de won sabeto oil no ho na we feel temperature no we wo de won sanso ato lye solution no so won no so we feel with temperature say eyepe ana say almost the same na che say wo betimi de account mo so meta say oil ni 98 point something and caustic soda solution so yes 97 point something until they are near equal so I can until metimi di ni na metimi di me lye solution no egu etimi ehwe egu na makafra esan say heat na ewo mu difference no shada and also sa so wahwe video ye bedru ha meda wase so wahwe na wo subscribe so na wa subscribe na wa share na wa like na wa leave you comment mo likes na mo comment na e share yin kra ma yetumi yeso ye mo ema mo nti ya na mo abo yen wo sa kwan no so na mo share ama he ema bibia aye fine nti no sisi anu mi hwie me lye solution no egu anu ne me herbal solution no nti se wo di gu mu na wato na wenunu mu kakanka wo stick blender wo betimi use wa ha wo ni stick blender so wo betimi de wo dua na wo turning stick ana wo steering rod me patcho se wo use eta enunu mu a emfa nkwa banku bi mu enye aduane ana se emfa nkan ye emfa ye stew bi esa so kosi soda na rose ana no ye di nti woni ma wo be use aye soap no many ye soap nko anoma why ana say any other detergent in your manko na mom and you see we ye aduane ayesa one day we didn't say na wa poison woni wumba nti see ana so me perfume and me polisobit enu na me hwe gu mu no me hwe gu me soap no nti me to me bu na this time me use stick blender stick blender no man na ye smooth nti tracy ya na me hwe gu me soap mold no enti no sania soap so tracy so mature mo dada ye what thin tracing, medium tracing and thick tracing. Normally thin tracing ye be a coconut oil and light oil so no and the way thin tracing when we say we soap no
ada wudua no ho ana wo spoon ana wo nia wodi no num na da ho ketewa medium de bo sa ada ho eho ne ho thick de ngo kokko ne adwungo bo sa ye dududu eno na ye fa ne thick tracing we ni mi wie no me ade texture keke me dress it up no me ma so na ya kono keke me wi na makata so nti wo kata so na wo de esi wo ma ade achi so sa ade achi so a na we you see we yi na wakati esi ame de me yakono ba be space so me yakono space no so kakama so that ash amba ambegu semina no eni ana enho no nti we no tesa aka wo kata so esi na why asa wakati me take advantage e wa ha sei na omo be so kata no aye semina take blend and it trace you just pour it into your soap mode. I've already taught you how to know whether it has traced or not. You see that the soap will form, it will be thin or thick or medium around the spatula or the stick blender or the wooden stick that you are using to stir. So when you see that it has formed on it, then that means your soap has traced. Come on. Semina de sa wo ye ne yie na wo nya perfume nso papa yemfa engo ana angwa enfry ya wo so semina no ewia wa wo kra na wani age nti we se ne enwa ye smooth aye den fine me ba bekate na make you no for 4 to 6 weeks answer me use nti me da wase se mohwe me video yi wa won share no share ma afoforo wa won like no so like and wa won comment e no so won so comment and wa won subscribe to my channel we no so won so subscribe to the channel na embo ahen na your friends say channel we enyi kese enye kese abrubia nti no medam ase e wo mabotre wonti bibia sinso a na we bisame obetimi number na wo screen so na ana se number na wo description box mo obetimi afre ana wo WhatsApp Ghana namenti baba na discussion bia ye wo ye no ye wo training bia on detergent so obetimi afre me wo training bia so on hair care products so obetimi afre me na ye arrangement pacho online na se mini adaji amede baba obi wa na obi de baba yes a distraction no do so nti purely online training and very detailed, very detailed into no wankasa we okay na we training no I end into me da mo ase te mo hwe me video e bedu sabre